ikiwa tarehe ya 29 mwezi wa 8 mwaka wa 2023. Jina langu ni Thuku. Kuwa nami tunapong'oa nanga hadi tamati. Kwanza tupate vidokezo. Ziara ya Rais Magharibi, uwiano kati ya wawakilishi wadi, wito wa kukumbukwa kwa mashujaa Trans Nzoia, uboreshaji wa kilimo Kakamega, mkutano wa viongozi wa kike Taita Taveta, ushirika wa Amref na kaunti ya Vihiga, uongozi bora nchini. Ziara ya Rais Rais Ruto ametoa onyo kali kwa wazazi wanaoendeleza tamaduni potovu ya kuwapasha tohara watoto wa kike eneo la Mlima Elgon, akisema chuma chao ki motoni. Watoto waende shuleni. Nyinyi mnanielewa? Na maneno ya kupasha tohara wasichana ikome. Hiyo maneno haiwezi kuendelea tena. Nimesema wasichana wetu wa Mount Elgon, ile maneno ya zamani ya kutairisha wasichana tuwachane naye. Hawa wasichana ni wakwenda shule. Nyinyi mnanielewa? Na wewe ukiendelea na hiyo biashara, angalia mimi kwa macho. Mimi nitakutana na wewe. Nyinyi mnanielewa? Mnanisikia vizuri? Hatutaki maneno ya kurudisha Kenya nyuma. Kenya inasonga mbele. Kwa niaba ya wabunge wote and as the head of the institution of parliament, I want to assure you that any legislation that your government wants to bring to fast-track transformation and industrialization, value addition, and everything to do with our economy in our country, we shall give it the priority it deserves. Wakilishi wa kike wa wadi kaunti ya Kirinyaga wapinga mashambulizi dhidi ya vita kwa waheshimiwa wa kike vile ilivyoshuhudiwa. Wanadokeza zaidi na kutalia mkazo kuwa hii itaweza kulemaza na kurudisha nyumba uongozi wa nchi. Niko hapa kukemea ile mambo ilifanyiwa women rep wetu, kwa sababu alifanyiwa kitendo ili wa mama tulikasirika sana. Kwa sababu hiyo kitendo tulikasirika kwa sababu hapa Kirinyaga, watu wa Kirinyaga sisi tunataka usalama, na wale wote walifanya hiyo kitendo ni lazima watafutwe. County Assembly ya Kirinyaga tuma mambo mengi sana, hata katika ile budget tulifanya, tumeweka ya wanawake, tumeweka ya vijana, ndio tuwaendeleze. Tusitumie tu vijana kuwapatia tu pesa kidogo ama kuwanunulia pombe, wanavua furugu. We are going also to discuss it as the County Assembly and ensure that women have total security, women have good environment, so that we can have women or even the leaders as a whole working together, working in a good environment for the success of our county. All elected leaders in this great county of ours, their jobs, their responsibilities are well stipulated in the constitution. Kila linda ape mwingine heshima, ape kama ni MCA tunajua line zetu, wale wengine wajue line zao, ndio Kirinyaga iende mbele. Serikali ya kaunti ya Trans Nzoia imeanzisha mikakati ya kuwakumbuka watu walioletea eneo hilo sifa kati ya nyanja mbalimbali, ikiwemo kwenye uongozi. Hii mojawapo harakati za kuwapa motisha wengine kuiga mfano na utangulizi wao. Ndiye aliyepigania makazi na mashamba ya watu ya Trans Nzoia. Hakuwa na ubaguzi wowote. Nilikuwa rafiki wa Wamalo kijana sana. Wamalo hakuwa mtu wa kugawanyisha watu. Alikuwa mtu ana roho mzuri. Jamii ya Mlembe ilikuwa na very high hopes katika Michael Wamalo. Na wakati alikufa, hizo hopes zilirudi chini kabisa. Na viongozi wetu pia ambao walichukua nafasi yake wakatulete down ile mbaya kabisa.
Hata kabla zikwe walikuwa wameanza kulumbana, nani atakuwa chairman wa hii, nani atakuwa chairman wa hii. Self-Kanibal Thuku kumheshimu Wamala kijana sio kwa sababu sisi wa kabila. Wamala hakuwa anajua kabila. Alikuwa anajua anatoka wapi, lakini hakuwa na ukabila. Kuna watu dunia hii eti kitaka kuonyesha kwamba sio wewe mkabila, sio mkabila, and you hate your community. Unachukia jamii yako sana ionekane kwamba wewe sio mkabila. Ni vitu vya Kaunti ya Kakamega na USAID zashirikiana kuimarisha sekta ya kilimo katika kaunti hiyo. Mradi huu unawasaidia wakulima kujua zaidi kuhusu udongo wa kilimo na manufaa yake. That now we are going to consolidate all our partners doing a number of things within the county, say in agriculture, in everything that we do, even the ones that are cross-cutting. We are putting together a way so that resources and time so that the farmers can be reached. When you look at just one of the most important parameters, which is acidity, alkalinity, we are at between 4.3 and slightly below 7, which is considered quite acidic. And so that acidity then inhibits the crop from getting it requires, and so part of the contribution to crop failure and poor performance. Able to reach over 5,000 farmers in terms of trainings and gap measures. We've been able to get over 1,000 soil testing measures on most farmers. And then today, as we do the new launch, we are happy that Viongozi wanawake kaunti ya Taita Taveta wakiongozwa na mwakilishi wa kina mama Lydia Haika wamekutana hii leo kwenye mkutano wa faragha mjini Voi nchini ya muungano wa Kiwopa kujadili masuala ya wanawake katika uongozi. Tunajaribu kama Kiwopa kutilia mkazo umuhimu wa kuchagua wamama katika viongozi. Tunataka tuongeze wamama katika viongozi katika position zote, na hata mwishowe tukiweza kuangazia kiti kikuu. Jamii yetu ama kaunti yetu bado hatujakubaliana sana na uongozi wa kina mama. Ndiposa tuko na haya mazungumzo, na ninashukuru sana Kiwopa, na tutaendelea kuyazungumza kwa sababu hata kina mama wanakubaliana na mimi ya kwamba sasa kina mama wameshajaribiwa, wale wachache. Gavana Wilbur Otichilo adhibitisha watu zaidi ya milioni 1 maeneo hayo watalengwa ili kupewa dawa za minyoo na kichocho ili kukabiliana na maradhi hayo. As well as sanitation, water and sanitation and behavior change interventions. AMREF has already worked with us and we have initiated the deworming program in our schools and in our young children. The program is ongoing. Already I'm told we have covered about more than 1 million. We have already covered more than 1 million children who have been dewormed in our school. Mashirika la jamii na mawakili la kosoa Rais William Ruto kwa matamshi aliyoyasema. We owe it to the state to remind them that they have a duty to safeguard lives in this country, and we cannot allow such things to happen. Specifically on the issue of River Yala. Yes, the numbers have declined. We are not seeing 10, 20 bodies being retrieved from the river, but it is not completely off. Just 2-3 months ago, a body was retrieved from River Yala. This is to show that we are not yet out of the woods, and the government needs to continue on that security reform avenue so that we can take Kenya forward in terms of human rights and civil liberties. Thank you very much. The President's remarks to persons to flee or be deported or be detained, if they were spoken by any citizen, would be unlawful. That they are spoken by the head of a state in charge and a commander-in-chief makes it even more worrying. His remarks come
a day or two before the International Day of the Disappeared. This is an internationally recognized day by the United Nations that says that no human being must be denied their right to a fair trial, that no human being can be disappeared and intimidated or even worse, killed. His statements come a few days before one of the biggest climate investment conferences this country has seen in living memory. And one of the most important things about climate confidence, and I'm talking about environmental climate confidence, is that the investments that are made by private sector interests, that they will be protected and that there is a rule of law and that everybody has their opportunity to go to a court in the case of a dispute or in need of arbitration. So there are major implications from this statement, particularly at this time. But I think the other thing we wanted to point out is the criminal justice system is like personal hygiene. It starts like a boil. It begins to swell. It begins to become cancerous. And the question that the demand that we have to make today is, Mr. President, lance this boil before you too get consumed by the lawlessness that you saw in your predecessor and in the previous administration. Bila shaka hapo ndipo kikomo. Shukrani za dhati kwa kutazama Dira ya Elam TV. Wasiliana nasi kwa mitandao yetu @Elam Kenya na @Thuku, bila kusahau mzalishaji na director wa programu hii Eric Osuru. Kuwa na usiku mwema. Elam TV, real central point, real solution. Elam TV.